O amarelo e o vermelho decidiram pela nesta piscina. O amarelo foi primeiro e começou a andar, olhando para o lago. Mas não super tupilar. E foi para segurar a mão do relevo. Mas o relevo projetava o estado que saiu e se preparou para pilar. A criança dourada dito-se com medo e se atreveu a pilar. O relevo se sente mal e deveria encorajar o espírito do amarelo. Depois disso, a criança dourada também ganhou pouco de confiança. Depois salta para cima e para baixo e se prepara para pilar. E o vermelho tirou pronto e o amarelo caiu de cima. E caiu na água. O cara ficou vermelho, Kiko. Caiu e de repente a água abaixo desapareceu estranhamente. O relevo perfurou quebrou todo o chão. E o motivo da água ter acabado foi porque o amarelo tirou o rolo. No. Come on, let go.
-1 Pequeno camin how basculin estave indofelis. In tal, de repente. -1 Optimus verdi veo e de repente dagen no camin how basculinti o jaguem yuma caverna. E de repente, and dinosauro apparecen na caverna. Colossus habitat para fori angolino o Pequeno camin how basculin na caverna. Optimus new Pocareo pero al monstro. Y combo can superparalyzed referendo. Optimus salvu o camin how basculin y peguas picas quadradas. Elenco fitico para transformalo de volta y sua forma original. Grupo musical dan cuando alegremente acqui. Cuando de repente amarelo olhu para otro lado.
El corrupado al ruvo para se juntar al grupo. Para dencar con él para se divertir. O cara vermelho no parece gustar mucho. Yo amarelo também no ligo, continuo dancando e saio feliz. E então o cara vermelho gradualmente corre para seguilo. E danco como amenazado. El pulo e danco. Socando todos al servidor y por acres pesos. E então el foi preso e preso. Mas ainda não para de trás de arrependido e começou a dançar novamente.
on, buddy. Let's go. Okay. Let's go. Oh my god. Goodbye, Optimus. Let go. Let go. Eeny, meeny, miny, you. No, me. Oh my god. You are Hermie. Megatron, stop!
你好，朋友，欢迎回到我们的祝你看电影快乐。Smash you! Gamma这是改造机器人和超级英雄的有趣。Fight now! Gamma Crush! Smash you! 我们的角色去偷被怪物咬的葡萄柚。Gamma Tsunami! 感谢您的关注，再次见面。
O cara branco segurava uma lanca enquanto caminhava e observava. E parecia estar procurando por algo. De repente, -1 boomerang veio de algum lugar e cortou a lanca do branco. O branco ficou bravo e jogou o boomerang fora. E surpreendendo ao continuo voltando e destruindo o branco. O branco não desistiu da ideia. Ela viu inesperadamente ela esfaqueou o branco na bunda. O cara roxo abraçou e de repente viu alguns pesos pretos estranhos. El peguejado no coro era tal pesado. Que o coro bate na cabeça dele. El subiu no coro e passou o parapeço. O coro estava muito fraco e rude quebrou. Ela estava muito nervoso e pegou alguns pesos de becso do carro. E colocou em cima do carro para pesá-los. Ele subiu na parte do meio para se preparar para ser. Quando o carro quebrou ao meio, o carro roxo foi atropelado pelo carro e bateu em lugar perigoso e fugiu.